Namaste, Shivsham. Welcome students to online session of legal aspect of business. આજે આપણે last topic study કરવાના છીએ. That is Right to Information Act 2005. Right to Information Act study કરીએ છીએ. Right, this act was enacted by Parliament of India, enacted on 15th June 2005, assistant to 22nd June 2005, commenced on 12th October 2005, territorial extended whole of India, also Jammu and Kashmir, since August 5, 2019, after Article 370 revoked. Okay. Basic information. Now let us start with the answer. Right to information means RTI is Act of the Parliament of India to provide for the setting out the practical regime of the right to information for citizens and replaces the previous Freedom of Information Act 2002. RTI Act છે એ પાર્લિયામેન્ટમાં પાસ થયો હતો, રાઈટ? 2002 નો ફ્રીડમ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ છે એને RTI છે એ રિપ્લેસ કરે છે. Under the provisions of the act, any citizens of India may request information from a public authority, a body. Public authority કોને કહેવાય? તો એમાં લખેલું છે C. A body of government or instrumentally of a state. Either you can approach to government or state holders, right? જે પણ એની સાથે concern છે એને તમે request કરી શકો છો that please provide the information, right? કોઈ પણ citizen છે, Indian citizen can request for the information to public authority, which is required to reply immediately or within 30 days. Right? તમે information માંગો છો તો તમને 30 days ની અંદર એનો reply મળી જવો જોઈએ. The act also requires every public authority to computerize their records for wide dimensions and proactively certain categories of information so that the citizens need minimum recourse to request for information formally. શું કહે છે કે બધા પબ્લિક ઓથોરિટીને આ પ્રોવાઈડ કરે છે રેકોર્ડ્સ, રાઈટ? શું તમે રેકોર્ડ્સ તમે અહીંયા પ્રોવાઈડ કરો છો તો ઇન્ફોર્મેશન્સ તમને મળી જાય અને ઇઝીલી તમને એનું એસેસમેન્ટ થઈ જાય એટલે. Right to information is a fundamental right. Right to information has been judicially recognized as a part of Article 19(1)(a) of Indian Constitution. Indian Constitution no 19 article છે એ right to information ની સાથે concern છે. All the citizens shall have the right to freedom of speech and expression. જેની અંદર આમાં actively લખેલું છે that all the citizens shall have the right to freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression ની સાથે concern છે. For proper enjoyment of freedom of speech and expression, it is imperative that correct information is available to the citizens. Freedom of speech and expression ની સાથે concern છે કારણ કે તમને એ બધી વસ્તુ માટે correct information જોઈએ છે, right?
તો બધાય citizens નો right છે to gain a correct information, right? The right to information is a fundamental right in every sense of the word, because it is absolutely essential to the healthy functioning of a modern democracy, since an uniform citizen cannot possibly be expected to be a good citizen. શું કહે છે? Right to information છે એ fundamental right છે કારણ કે it is very essential in democracy, right? કે બધાને બધી વસ્તુની ખબર હોય, means right to inform. RTI in various country. RTI છે એ સૌથી પહેલા સ્વીડનમાં જોવા મળ્યો હતો in 1766. Freedom of Press Act તરીકે એ આવ્યું હતું. India is the 48th country to implement RTI, enacted in 15th June 2005, came into force on 12th October 2005. USA માં 1966 માં Freedom of Information Act તરીકે, UK માં 2000 માં Freedom of Information Act તરીકે, South Africa માં 2000 માં Promotion of Access to Information Act તરીકે, ન્યુઝીલેન્ડ માં 1982 માં Official Information Act તરીકે, પાકિસ્તાન માં 2013 માં Right to Information Act 2013 તરીકે. RTI's constitutions of the countries like France, Brazil, Mexico, Colombia, etc. બધી જગ્યાએ તમને જોવા મળે છે. More than 19 countries are having an act on RTI. RTI in various states. Before RTI Act 2005 માં તમે આ મેપમાં જોઈ શકો છો RR લખેલું છે, મીન્સ RTI પહેલા પણ અપ્લાય થઈ ગયો હતો અને પછી પણ વધારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગયું, રાઈટ? 2000 પહેલા કઈ જગ્યાએ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયો હતો એ મેન્શન કર્યું છે. Tamil Nadu 1997, Goa 97, to Rajasthan 2000, Karnataka 2000 year માં, Delhi માં 2001, Maharashtra 2002, Assam 2002, Madhya Pradesh 2003, and Kashmir and Jammu and Kashmir 2004. Amendment in 2008 repealed a new law made in 2009. Objectives ની વાત કરીએ તો આ law નો objectives means RTI નો main objectives શું છે? તો very first શું છે? To provide a legal framework of citizens democratic right to access to information under the control of public authorities, to promote transparency and accountability in the functioning of every public authority. પેલું શું કહે છે કે એક ટાઈપનો legal framework છે, right? હવે આપણે ડેમોક્રેટિક રાઇટ્સ ની સાથે બિલોંગ કરીએ છીએ, જ્યાં બધાય લોકોને રાઇટ છે ઇન્ફોર્મેશન ગેઇન કરવાનો, ઇન્ફોર્મેશન રિસીવ કરવાનું, રાઈટ? અને ઇન્ફોર્મેશન તમારે ક્યાંથી રિસીવ કરવાની છે? તો પબ્લિક ઓથોરિટીઝ પાસેથી રિસીવ કરવાની છે. અને ઇનડાયરેક્ટલી એક કંટ્રોલ ટૂલ તરીકે પણ વર્ક કરે છે પબ્લિક ઓથોરિટીઝ માટે કે ભાઈ આ લોકોને આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપીએ શું, તો આપણે શું કરીએ છીએ શું નહીં એ આપણે એને દેખાડવું પડે. એટલે પબ્લિક ઓથોરિટીના ફંક્શનિંગ ટ્રાન્સપેરન્ટી અને એકાઉન્ટેબિલિટી બે વસ્તુની સાથે કન્સર્ન છે. Now we are moving towards silent features of Right to Information Act 2005. First point, the term information includes any mode of information
in any forms of record, documents, email, circular, press release, contract sample, or electronic data, etc. શું કે છે કે ઇન્ફોર્મેશન ટર્મ છે એ ઇન્ક્લુડ કરે છે information in any form. એટલે ગમે તે મીડિયા થ્રુ ફોર્મ્સ થ્રુ હોય જેમ કે રેકોર્ડ હોય કે ડોક્યુમેન્ટ હોય ઈમેલ સર્ક્યુલર રાઈટ એની ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા હોઈ શકે. Any citizens may request information for a public authority which is required to repay the expenditures or within the 30 days. આપણે હમણાં જ વાત કરી હતી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ રિક્વેસ્ટ કરે છે ઇન્ફોર્મેશનની પબ્લિક ઓથોરિટીની પાસે તો તમને 30 ડેઝની અંદર તમારે એને રિપ્લાય કરવાનો રહે છે. Citizens have a right to request any information. Take copies of documents, inspect documents, works and records, take certified samples of materials of work, and obtain information in the forms of printouts, diskettes, floppies, tapes, video cassettes, or in any other electronic modes. The citizen પાસે right છે કે ભાઈ એને ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય ઇન્ફોર્મેશન આપણે આપવાની કોપીઝના ફોર્મમાં આપવી પડે documents, CDs, tapes, or through any other electronic device. The Act relaxes the Official Secrets Act of 1889, which was amended in 1923, and various other special laws that restricted information disclosure in India. In other words, the Act explicitly overrides the Official Secrets Act and the laws in the force on the 15th June 2005 to the extent of any inconsistency. Official Secret Act છે એને ધ્યાનમાં રાખીને જૂન 15th June 2005 માં લો એપ્લિકેબલ કરવામાં આવ્યો હતો. There are certain special laws that is restricted information disclosure in India. Fifth, applicant can obtain information within 30 days from the date of request in a nominal case. In special circumstances, information can be obtained within 48 hours from time of request if it is a matter of life or liberty of a person. Right? More special case હોય તો તમારે 48 hours માં જ તમને એ particular aspect નું solution મળી જાય છે, informations મળી જાય છે. સ્પેશિયલી જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિની લાઈફ કે એની લિબર્ટીની સાથે કન્સર્ન હોય આરટીઆઈ ત્યારે ખાસ એ લોકો સ્પીડ અપ કરે છે. Next point, the Act also requires every public authority to computerize their records for wide dimensions and to proactively publish certain categories of information so that the citizens need minimum recourses to request for information formally.
The Act in particular requires every public authority to publish 16 categories of information. The Act is particularly requires every public authorities to publish 16 categories of information. This includes the particularly of the organization's functions and duties, powers and duties of its officers and employees, procedures followed in decision-making process, norms set for the discharging of its functions, rules and regulations, instructions, manuals, and records, helps by it or under its control or uses by its employees for discharging its functions, etc. Here, what is said that કે ભાઈ પબ્લિક ઓથોરિટી છે એ કોમ્પ્યુટરાઇઝ ડેટા ને બધી વસ્તુ તમને લોકોને દે છે ઇન્ફોર્મેશન આપે છે what's the information you are required, right? Public authority છે એ 16 categories of information provide કરે છે, right? જેની અંદર organizations ના functions, duties, powers, duties, right? Procedures, પછી rules and regulations, instructions, right? બધી વસ્તુની સાથે concern છે. Next, the Act enumerated the types of information that are exempted from disclosures. Act છે દેખાડે છે કે ભાઈ કયા કયા types ની information છે એને exempt કરવામાં આવી છે for the disclosure. However, this exempt information or those exempted under the Official Secret Act can be disclosed if public interest in disclosure overweights the harms to protect the interest. હવે જે વસ્તુને ડિસ્ક્લોઝ કરવાની ના છે એ આપણે ત્યારે જ ડિસ્ક્લોઝ કરી શકીએ છીએ જ્યારે એ પબ્લિકને હાર્મ કરે છે, એનો ઇન્ટરેસ્ટને હાર્મ કરે છે. જ્યારે પબ્લિકને આપણે સાથે કન્સર્ન હોય છે ત્યારે તમે એને જોઈ શકો છો. Also, the exempt information would cease to be exempt if 20 years has lapsed. 20 વર્ષ જૂનું હોય તો તમે you cannot see that. Right? Information disclose na kari shako, right? Or for the incident to which the information relates. Next is 8th point, penalty for refusal to receive an application for information or for not providing information is rupees 250 per day, but the total amount of penalty should not exceed 25,000. Right? Penalty ની વાત કરી છે 250 per day and it should not exceed 25,000. 9th point, if an applicant is not supplying information within the prescribed time of 30 days or 48 hours, as the case may be, or is not satisfied with the information furnished to him, he may prefer an appeal to the first appellant authority, who is an officer senior in the rank to the PIO. If still not satisfied, the applicant may prefer to the second applicant with the Central Information Commission, State Information Commission within the 90 days from the date on which a decision should have been made for the first appellant authority or was actually received by the appellant. 30 days and 48 hours agar nathi solution miltu, then you can appeal to the senior officers, right? Or you can appeal to Central Information Commission, that's the State Information Commission, જે તમને 90 days ની અંદર solution provide કરશે. There are certain few key provisions regarding RTI. Section 2, subsection 1. Public authority means all the authorities and bodies under which the Constitution or any other laws and inter-align includes all authorities under the central, state government and local bodies. The civil society substantially fundamental directly or indirectly by the public funds also falls within the ambit.
એ પબ્લિક ઓથોરિટી કીધું છે, કોણ કહેવાય તો કોઈ પણ લીગલ બોડીઝ ઓર લીગલ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ બોડીઝ છે એની અંદર ફોલો કરે છે. ઈ સેક્શન નંબર 4(1)(b) maintaining and proactively disclosing information, right? Information તમારે ડિસ્ક્લોઝ કરવી જોઈએ. સેક્શન 6 શું કહે છે? પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ સિમ્પલ procedure for securing information. સેક્શન નંબર 7 શું કહે છે કે ફિક્સ ટાઈમ લિમિટ પ્રોવાઈડ કરવો જોઈએ ઇન્ફોર્મેશન્સ માટે by PIOS. Section 8 શું કહે છે? Only minimum information should be exempt from the disclosure. Section number 19, two-tier machinery for appeal. Section number 20 provides penalties in case of failures to the provide information on the time, incorrect, implement, or misleading or destroying information. Maternity penalties means the penalties in case of failure, information not provide કરે the failure માટે penalties પણ લાગુ પડે છે, right? But section 23 શું કહે છે કે lower courts are bearing for entering suits or applications. However, the right jurisdictions of the Supreme Court and High Court under Article 32 and 225 of the Constitution remains unaffected. key provisions તમારે આની સાથે લખવાના રહેશે. Now next છે the information according to RTI Act 2005. કઈ information છે RTA માં કન્સિડર કરવામાં આવે છે 2005 માં. અને what do you mean by the term information, right? આ તમે સાયલેન્ટ ફીચર્સ પૂછ્યા હોય ત્યારે તમે મીનિંગ્સ ને બધી વસ્તુ લખો ત્યારે તમે ઇન્ફોર્મેશન શું છે અને રાઇટ્સ કેને કહેવાય એ અલગ અલગ કરીને લખી શકો છો, રાઈટ? એ તમે આ બે પોઈન્ટ છે જે હવે આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ તમે તમારા આન્સરમાં એડ કરી શકો છો. Under the RTI Act 2005, information is defined under Section 2F. Section 2F છે એમાં information defined કરે છે which provides information means any material in any form including records, documents, memo, email, options, advice, press release, circulars, order, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data materials held in any electronic forms and information relating to any private body which may be assessed by public authority under any other law for the time being in force. Informations તમે તમામ રીતે મેળવી શકો છો. Any materials, records ના ફોર્મમાં mails, devices, press release, circulars, પછી report, samples, models, materials, electronic કોઈ પણ form through, right? Through public authority એને આપણે information receive કરી કહેવાય. Section number 2F પ્રમાણે this definition shows that an appellant under Section 6 of the RTI Act Act can get any information which is already in existence and accessible to the public authority under the law. Of course, under the Right to Information Act, an applicant is entitled to get a copy of opinions, advice, circulars, orders, etc. But she cannot ask for any information as to why such opinions, advices, and circulars, orders, etc. has been passed, especially in the matters of pertaining to judicial decisions, right? હવે સેક્શન નંબર 6 ઇન્ફોર્મેશન વસ્તુ કે છે કે ઇન્ફોર્મેશન તમને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, રાઈટ? પણ તમે એવું ન કહી શકો છો કે તમે કયા બેઝિસ ઉપર આ ઓપિનિયન આપ્યો છે, કેમ આ સર્ક્યુલર આપ્યો છે, કેમ આ ઓર્ડર પાસ કર્યો છે. યુ કેનોટ સે ધીસ, રાઈટ? સ્પેશિયલી જ્યારે વાત હોય છે જ્યુડિશિયલ ડિસિઝન્સની ત્યારે તમે કાંઈ કહી શકતા નથી. A judge is not bound to explain later on for what reasons he had come to such a conclusion, right? Judge ને કોઈ નથી પૂછતું કે તમે કેમ આ કન્ક્લુઝનમાં આવ્યા છો. Information can be sought under the RTI Act at different stages or different points of time. What is exempted from disclosure at one point of a time may cease to be exempted at a later point of time depending upon the nature of exemption.
કઈ કઈ વસ્તુ તમે exempt કરી શકો છો? Exemption from the disclosure from one point of time must be seized for the exemption of later, right? Information under section 2F ma records, documents, reports, contract, press release, sample, data in electronic forms. આ બધી વસ્તુ ચાર્ટના ફોર્મમાં લખી દીધી છે ડેફિનેશન ને. ક્લિયર? For example, any information which is exempted from the disclosure under section 8 of RTI Act 2005 is liable to be disclosed if applicant is made with regard to the occurrence or events which took place or occurrence or happened 20 years prior to the date of the request. Section 8 subsection 3 of the RTI Act. The other words, information which was exempted from the disclosures if an application is made within the 20 years of the occurrence may not be exempted if the application is made after 20 years. આ વસ્તુ પાછી રિપીટ થઈ રાઈટ આમાં આપણે સેક્શન સહિત લખ્યું છે સેક્શન 8 છે એ ડિફાઇન કરે છે કે ભાઈ 20 ઇયર્સની પહેલાની વાત હોય તો તમે એને ડિસ્ક્લોઝ નથી કરી શકતા અને ઘણા બધા એક્ઝામ્પશન્સ પણ છે કે ડિસ્ક્લોઝર રિગાર્ડિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન્સ માટેના એક્ઝામ્પશન્સ છે એ પણ તમારે consider કરવાના રહે છે. Similarly, if information related to the intellectual property, that is the question paper, solution model answers and instructions with regard to any particular examinations conducted by the appellant cannot be disclosed before the examinations held, as it would harm the competitive positions of the innumerable third parties who are taking the state examinations. Example થી સમજાયું છે કે ભાઈ ક્વેશ્ચન્સ પેપર્સ ને બધી વસ્તુ ખોલાવવાનો તમે રાઇટ્સ નથી કારણ કે જ્યારે તમે એક્ઝામ્સ આપો છો તો એનો રિઝલ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કન્સિડર કરીને તમે યુ કેનોટ ડિસ્ક્લોઝ એક્ઝામિનેશન પેપર બિફોર ધ એક્ઝામ ઇઝ હેલ્ડ રાઈટ એક્ઝામ લેવાય છે એટલે તમે એને ડિસ્ક્લોઝ કરી શકતા નથી રાઈટ. Therefore, Section 8(1)(d) of the RTI Act does not bar prohibits the disclosure of question paper, answer model, and instruction if any given to the examiner and moderators after the examinations and after the evaluation of any script is completed, as at the stage they will not harm the competitive positions of any third party. The information to which RTI Act applies falls into two categories, namely informations, accountability in working of every public authority, disclosures of which helps in containing or discouraging, which promotes transparency and corruption, enumerated in clauses B and C of section number 1(4) of RTI Act, and second, other information held by the public authorities not falling under the section 1(b) and C of RTI Act. આપણે આખે આખો આપણા પ્રીવિયસ ફીચર્સમાં પોઈન્ટ્સમાં કન્સિડર કર્યું છે ખાલી ફેર એટલો જ છે કે આમાં આપણે સેક્શન સહિત લખીએ છીએ કે ઇન્ફોર્મેશન્સ છે એ પણ તમારે પ્રોવાઈડ કરવી હોય તો ટુ કેટેગરીઝ નેમલી ઇન્ફોર્મેશનમાં અકાઉન્ટેબિલિટી એ આપણે ડેફિનેશનમાં જોયું રાઈટ અકાઉન્ટેબિલિટી સાથે કન્સિડર કરવાનું રહેશે તમારે ટ્રાન્સપેરન્સી મેન્ટેન થાય રાઈટ પબ્લિક ઓથોરિટી ટ્રાન્સપેરન્સી મેન્ટેન કરે એના માટે પણ આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ. One of the objectives of democracy is to bring about transparency of information, right? To contain corruptions and bring about accountability. પાછું રિપીટ થયું accountability and transparency maintain કરવા માટે તમે RTI Act apply કરો છો જેથી corruption છે એ ઓછું થઈ શકે. But achieving this objective does not mean that other equally important public interests, including efficient functioning of the government, public authorities, optimum use of limited fiscal resources, preservations of confidential or sensitive information, etc. are to be ignored or sacrificed. આનો મતલબ એવો નથી કે આ બધી ઇન્ફોર્મેશન તમે સેક્રિફાઈડ કરો ને ઇગ્નોર કરો.
હવે આપણે રાઇટ ની ડેફિનેશન જોઈએ. અકોર્ડિંગ ટુ RTI Act 2005, right means what? Right to information is a part of fundamental rights. Article 19(1) છે of Constitution, જેમાં Article 19 માં કહે છે કે ભાઈ says that every citizen has a freedom of speech and expression. એટલે right કેની સાથે concern છે? The freedom of speech and expression ની સાથે consider છે, that belongs to Article number 19. As early as in 1976, the Supreme Court said in the case of Raj Nareen versus State of UP that people cannot speak or express themselves unless they know. જ્યાં સુધી એમને ખબર નહીં હોય ત્યાં સુધી લોકો કાંઈ કહેવાના નથી. Right? Therefore, the right to information is amended in the Article 19, right? એમાં include કરી દેવામાં આવ્યું હતું. In the same case, Supreme Court further said that India is a democracy. People are the masters. Therefore, the masters has a right to know the government meant to serve them and are functioning. Wow. શું કહે છે કે ભાઈ people છે, general public, એ masters છે, એ લોકોને બધી information મળવી જ જોઈએ. They have right to know. The government meant to serve them, right? શું serve કરે છે, શું functioning કરે છે. Further, every citizen pays a taxes. Even beggar on the street pays taxes in the form of sales tax, excise duty, etc. When he buys a pieces of a soap for market, the citizens therefore have a right to know their money was being paid. This principle was laid down by the Supreme Court while saying that RTI is a part of our fundamental right. Supreme Court પણ કીધું છે કે RTI છે એ fundamental rights નો part છે. Right available under RTI Act 2005, Right to Information Act 2005 imposes every citizen to ask any questions from the government or seek any information, take copies of any government document, inspect any government document, inspect any government work, take a samples of material of any government work, right? So, right to information શું કહે છે કે તમે કોઈ પણ questions government ને information કોઈ પણ type ની માંગી શકો છો, right? Documents લઈ શકો છો, inspect any government document અને inspect any government work પણ એનું inspect કરી શકો છો, and take samples of materials of any government work, right? તો અહીંયા તમારું RTI concept પણ complete થાય છે, as well as તમારું syllabus પણ complete થાય છે. Thank you. Right? કોઈ પણ ટાઈપના ડાઉટ્સ હોય તો તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ઓનલાઈનમાં આપણે સેકન્ડ યુનિટથી સ્ટાર્ટ કરીશું, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ યુનિટ, રાઈટ? વેરેઝ ફેક્ટરીઝ એક્ટ છે એ આપણે ઓફલાઈન આખું સ્ટડી કરેલું છે. Thank you and have a nice time.